안녕하세요. 오늘은 나이가 들수록 꿈을 자주 꾸는 이유와 수면 및 건강에 미치는 영향에 대하여 한국어와 영어로 알아보겠습니다. 나이가 들면서 꿈을 더 자주 꾸는 것처럼 느끼는 것은 실제로 꿈을 더 많이 생성해서가 아니라 노화에 따른 수면 패턴의 변화로 인해 꿈을 더 잘 기억하게 되기 때문일 가능성이 높습니다. 이러한 현상은 수면의 질 저하와 밀접한 관련이 있으며 전반적인 건강 상태를 반영하는 중요한 신호가 될 수 있습니다. 노년기, 꿈을 더 자주 기억하는 이유, 얕고 분절된 잠. 나이가 들면 수면 구조에 여러 변화가 나타납니다. 가장 큰 특징은 깊은 수면이 감소하고 얕은 수면과 잠에서 깨는 횟수가 증가하는 것입니다. 수면 구조의 변화. 젊을 때는 수면 전반부에 깊은 잠을 몰아서 자고 후반부로 갈수록 렘 수면의 비중이 늘어납니다. 하지만 노년기에는 깊은 잠의 양이 줄고 잠의 단계가 자주 바뀌며 밤새 여러 번 깨는 수면 분절 현상이 잦아집니다. 렘 수면과 꿈의 기억. 꿈은 주로 렘 수면 단계에서 꾸게 됩니다. 얕은 잠인 렘 수면 중에 자주 깨어나면 방금 꾸었던 꿈의 내용을 더 생생하게 기억할 가능성이 커집니다. 즉, 꿈을 더 많이 꾸는 것이 아니라 꿈을 꾼 직후 깨어나기 때문에 기억하는 횟수가 늘어나는 것입니다. 생체 리듬의 변화. 수면을 유도하는 호르몬인 멜라토닌 분비가 감소하고 생체 시계의 기능이 저하되면서 일찍 자고 새벽에 일찍 깨는 수면 위상전진 증후군이 나타나기도 합니다. 이 또한 잦은 각성을 유발하여 꿈의 기억을 늘리는 요인이 됩니다. 잦은 꿈과 수면의 질, 건강의 바로미터. 이처럼 꿈을 자주 기억한다는 것은 수면의 질이 낮다는 신호일 수 있습니다. 건강한 수면은 단순히 잠을 자는 시간을 채우는 것이 아니라 깊은 잠을 통해 신체적 피로를 회복하고 렘 수면을 통해 정신적 스트레스를 해소하고 기억을 정리하는 과정이 원활하게 이루어지는 것을 의미합니다. 잦은 각성으로 인해 수면의 연속성이 깨지면 다음과 같은 문제들이 발생할 수 있습니다. 주간 피로감 및 졸음 증가. 밤새 제대로 쉬지 못했기 때문에 낮에 피로하고 졸음이 쏟아져 일상생활에 지장을 줄 수 있습니다. 인지 기능 저하, 기억력, 집중력, 판단력 등이 저하될 수 있습니다. 감정 조절의 어려움. 충분한 수면을 취하지 못하면 감정 조절이 어려워지고 불안이나 우울감이 증폭될 수 있습니다. 주목해야 할 잦은 꿈의 경고. 특정 질환과의 연관성. 단순히 꿈을 자주 기억하는 것을 넘어 꿈의 내용이 매우 생생하고 폭력적이거나 악몽에 자주 시달린다면 특정 질환의 전조 증상일 수 있어 각별한 주의가 필요합니다. 렘 수면 행동장애. 렘 수면 중에는 정상적으로 근육이 마비되어 꿈속의 행동을 현실로 옮기지 못합니다. 하지만 렘 수면 행동장애가 있으면 근육 마비가 풀려 꿈속에서 하는 말이나 행동, 소리 지르기, 주먹질, 발길질 등이 그대로 나타납니다. 이러한 증상은 파킨슨병, 루이소체 치매 등 퇴행성뇌 질환의 매우 강력한 초기 신호로 알려져 있습니다. 연구에 따르면 렘 수면 행동장애 환자의 상당수가 수년 내에 이러한 신경퇴행성 질환으로 진단받는 것으로 나타났습니다. 치매 및 인지 저하. 중년 이후에 악몽을 꾸는 횟수가 잦아지면 향후 치매 발병 위험이나 인지 저하 속도와 관련이 있다는 연구 결과도 있습니다. 이는 뇌의 특정 영역, 특히 감정 조절과 관련된 부위의 기능 변화와 연관될 수 있습니다. 정신건강 문제. 잦은 악몽은 우울증, 불안장애, 외상 후 스트레스 장애 등 정신건강 문제의 한 증상으로 나타나기도 합니다. 결론적으로 나이가 들어 꿈을 자주 꾸는 것처럼 느끼는 것은 노화에 따른 자연스러운 수면 패턴의 변화일 수 있지만 대부분 수면의 질 저하를 동반합니다. 만약 잠을 자도 개운하지 않고 낮 동안 피로감이 심하거나 특히 꿈의 내용이 불안하고 폭력적인 양상을 띈다면 이를 가볍게 여기지 말고 수면 전문의나 신경과 전문의의 진료를 받아 정확한 원인을 파악하고 관리하는 것이 중요합니다. 건강한 수면은 노년기 삶의 질을 유지하는 대필수적인 요소이기 때문입니다. Hello. Today, we will learn about the reason why we dream more often as we get older and the effects on our sleep and health.
It is likely that we feel like we dream more often as we get older, not because we actually create more dreams, but because our sleep patterns change with aging, which makes us remember our dreams better. This phenomenon is closely related to the decline in sleep quality and can be an important signal reflecting our overall health. Why we remember our dreams more often in old age: shallow and fragmented sleep. As we age, there are several changes in the structure of our sleep. The most notable changes are a decrease in deep sleep and an increase in the number of shallow sleep and awakenings. Changes in the structure of sleep. When we are young, we sleep in deep sleep throughout the first half of our sleep, and the proportion of REM sleep increases as we go into the second half. However, as we age, the amount of deep sleep decreases, the stages of sleep change frequently, and the phenomenon of sleep fragmentation, where we wake up multiple times throughout the night, becomes more frequent. REM sleep and dream memory. Dreams are mainly experienced during the REM sleep stage. If you wake up frequently during REM sleep, which is a light sleep, you are more likely to remember the content of the dream you just had more vividly. In other words, it is not that you dream more, but rather that you remember more because you wake up right after dreaming. Changes in circadian rhythm. As the secretion of melatonin, a hormone that induces sleep, decreases and the function of the biological clock deteriorates, advanced sleep phase syndrome occurs, in which you go to bed early and wake up early in the morning. This also causes frequent awakenings, which increases the memory of dreams. Frequent dreams and sleep quality. Barometer of health. Remembering dreams frequently like this can be a sign of poor sleep quality. Healthy sleep does not simply mean filling the time you sleep, but also means that the process of recovering from physical fatigue through deep sleep, relieving mental stress through REM sleep, and organizing memories is carried out smoothly. If the continuity of sleep is broken due to frequent awakenings, the following problems may occur. Increased daytime fatigue and drowsiness. Since you didn't get enough sleep all night, you may feel tired and drowsy during the day, which can interfere with your daily life. Cognitive decline. Your memory, concentration, and judgment may deteriorate. Difficulty controlling emotions. If you don't get enough sleep, it can be difficult to control your emotions, and anxiety or depression may increase. Warnings of frequent dreams to watch out for. Associations with specific diseases. Beyond simply remembering dreams frequently, if the content of your dreams is very vivid and violent, or if you frequently suffer from nightmares, it may be a warning sign of a specific disease, so you need to pay special attention. REM sleep behavior disorder. During REM sleep, your muscles are normally paralyzed, preventing you from transferring your actions in your dreams into reality. However, if you have REM sleep behavior disorder, your muscles are paralyzed and your words or actions, such as screaming, punching, or kicking, in your dreams appear as they are. These symptoms are known to be very strong early signs of degenerative brain diseases such as Parkinson's disease and Lewy body dementia. Studies have shown that a significant number of patients with REM sleep behavior disorder are diagnosed with these neurodegenerative diseases within a few years. Dementia and cognitive decline. Some studies have shown that frequent nightmares after middle age are associated with a higher risk of developing dementia or a higher rate of cognitive decline. This may be related to changes in the function of certain areas of the brain, especially those involved in emotional regulation. Mental health issues. Frequent nightmares can also be a symptom of mental health problems such as depression, anxiety disorder, and post-traumatic stress disorder. In conclusion, feeling like you dream more frequently as you age may be a natural change in sleep patterns due to aging, but it is often accompanied by a decline in sleep quality. If you do not feel refreshed after sleeping and feel tired during the day, or if your dreams are particularly anxious and violent,
It is important not to take it lightly and to see a sleep specialist or neurologist to identify the exact cause and manage it. Because healthy sleep is essential to maintaining quality of life in old age. Thank you so much for watching.